students, welcome to my channel Shree Coaching Classes. Last lecture we studied work and energy definition, units of work and relationship between Joule and Earth. In this lecture we study a different point that is called positive, negative and zero work activity based questions and answers. Take a plastic cup. Here is an activity. Make a hole in the center of the bottom. Take a long thread, double it and pass it through the hole. Tie a thick enough knot at the end so that the knot will not pass through the hole, and taking care that the two loose ends are below the bottom of the cup, and tie a knot each of the two ends as shown in the figure 2.4. Let's see. In this activity, first of all, take one cup, thread, knot, make a hole of in the center of the bottom of the cup, and then hang it. Okay. Diagram number 2.4 explain a positive, negative, and zero work activity. In first A activity, in figure A activity, put the cup on table, keep on the nuts in the cup and let the thread carrying the other nut hang down along the side of the table. Then what happened? First activity we see the A activity. The cup gets pulled in the direction of the nut. The cup, this is cup, okay, gets pulled in the direction of the nut. Second, Second activity, as shown figure B, when the cup is sliding along the table, जेव्हा एक cup slide होणार आहे, तेव्हा we use a ruler, scale in its path. As shown figure C, keep the cup at the center of the table and leave the two nuts hanging on the opposite side of the table. And figure C मध्ये बोथ साईडला नट अप्लाय करून घ्यायचं, नट त्याला थ्रेडला बांधून घ्यायचं, त्यामुळे दोघांचं काय होतं, बॅलन्स होतं आणि त्यामुळे वर्क होणार नाहीये इथं. ठीक आहे. देयर इज सम क्वेश्चन्स आर देयर इन फिगर ए. व्हाय डज द कप गेट्स पुल्ड? The cup gets pulled because nut tied to the other end of the thread attached to the cup applies a force on the cup with the help of thread under action of gravity. In figure B, what is the relation between the displacement and the cup and the force applied through the ruler? In the figure B, we discussed the ruler is applying a force opposite to the direction of displacement, and therefore ruler does not does negative work on the curve. Means W is equal to minus Fs. Here is a formula, W is equal to minus Fs. Then figure C, why does not the curve get displaced? In figure C, we discuss the nuts attached to the curve apply equal and opposite force on the curve. Hence, the net force acting on the curve is 0. Here is the acting force is 0 and curve does not get displaced. In fourth question, what is the type of work done in figures A, B and C? In first of all, figure A, there is a positive work. Okay, in figure B, there is a negative work, and figure C is called as zero work. Very easy. This activity is very easy. अतिशय सोपी आणि अतिशय अशी सोपी आणि इझी अशी ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला तुमच्या बुकमध्ये आहे 2.4. तुम्ही तुमच्या लॅबमध्ये स्कूलच्या किंवा तुमच्या घरी सुद्धा तुम्ही ऍक्टिव्हिटी व्यवस्थित करू शकता. ठीक आहे. आपण नेक्स्ट पॉइंट बघूया. सपोज an artificial
Suppose here is artificial satellite is moving around the earth in circular orbit as the gravitational force acting on satellite. म्हणजे सॅटेलाइट म्हणजे आपण म्हणतो त्याला मराठीमध्ये उपग्रह म्हणतो. ऍक्च्युली उपग्रह म्हणजे जो अर्थच्या भोवती आपण मॅनमेड सॅटेलाइट, आर्टिफिशियल मीन्स व्हॉट, मॅनमेड सॅटेलाइट सोडतो म्हणून सांगितलंय. ते कुठं फिरतं? अर्थच्या सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरतंय आणि त्यामुळं त्याचं डिस्प्लेसमेंट जे होणार आहे ते कसं आहे सांगितलंय? टॅन्जंट टू सर्कल. टॅन्जंटचा अर्थ घ्यायचा परपेंडिक्युलर टू each other and work done by the gravitational force is zero. आपण जी डेफिनेशन बघितली होती लास्ट जो आपण लेक्चर सिरीज आपली सुरू आहे वर्क इन एनर्जी मध्ये, आपण बघितलं की वर्क केव्हा होत नाही? जेव्हा काय सांगितले आपण? द फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट दोन्हीही परपेंडिक्युलर असतील तर वर्क हे होणार नाहीये. त्यामुळं हा जो एक्झाम्पलचा जो पॉइंट होता हा सांगितले की वर्क केव्हा होतं, कसं होतं सांगितलं. हे एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं इथं आर्टिफिशियल सॅटेलाइट टू अर्थचं एक्झाम्पल हे परपेंडिक्युलर सांगितलं आहे. त्यानंतर पुढचा जो पॉइंट आहे इन्स्टिट्यूट ऑफ वर्क. नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी न्यू दिल्ली वॉज conceptualized in 1943. It functions under the Council of Scientific and Industrial Research. It conducts basic research in the various branches of physics and helps various industries engage the developmental work. Its main objective, its main objective to establish national standards of various physical quantities. हा नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरीचा एक जो वर्कशॉप आहे ऍक्च्युली दिल्लीमध्ये स्थापना आहे सांगितलं. ऍक्च्युली सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च मध्ये खूप मोठं योगदान यांचं 1943 यांचं इस्टॅब्लिशमेंट आहे. इट कंडक्ट त्यांचं वर्क सांगितलंय की फिजिकल भौतिक सगळ्या ज्या राशी आहेत म्हणजे आपण म्हणतो की फिजिकल क्वांटिटीजना स्टँडर्ड द्यायचं, त्यांचं प्रमाणभूत करायचं, त्यांना किलोग्रॅम म्हणा, ग्रॅम म्हणा, सेंटीमीटर म्हणा, मीटर म्हणा किंवा मास म्हणा, हे सगळ्यांना काहीतरी स्टँडर्डपणा द्यायचा, प्रमाणभूत आधार द्यायचं काम ही संस्था करते. ह्या पेजवर आपण जे बघितलं पॉइंट होता पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि झिरो वर्क मध्ये, या तिन्ही ऍक्शन मध्ये व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. इथं हा क्वेश्चन रेज होतोय. ऍक्च्युली मॅक्झिमम तुम्हाला जर हा क्वेश्चन पेपरला विचारलं तर तुम्हाला लिहायचं आहे की डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स. डिस्प्लेसमेंट हे जर अप्लाइड फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये असेल तर होतंय पॉझिटिव्ह वर्क. ओके, डिस्प्लेसमेंट जर तुमच्या अपोजिट डायरेक्शन झालं म्हणजे डिस्प्लेसमेंट होत आहे पण त्याला अपोज करत आहे हा ऑब्जेक्ट, त्याला म्हणायचं निगेटिव्ह वर्क. आणि तिसऱ्यामध्ये जर तुम्ही फोर्स अप्लाय बोथ साइड न करताय, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस होत नाहीये, देअरफॉर देयर इज वर्क इज झिरो, W इज इक्वल टू झिरो. असे तीन फॉर्म्युले आणि तीन एक्झाम्पल तुम्ही आपण डिस्कस केलेला आहे. ह्या मागच्या जी काही आपण नोट्स चेक केल्या, आपण जर ह्याचं जर थेअरी पॉइंट बघितले तर ते डिस्क्रिप्शन तुम्हाला ह्या लिंक मध्ये, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन लिंक तुम्हाला मिळेल की ह्याच्या मागील जे पेजेस होते म्हणजे वर्क अँड एनर्जी म्हणा किंवा युनिट्स म्हणा किंवा रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ म्हणा, ज्यूल म्हणा, हे सगळे तुम्हाला इथं आपण एक्सप्लेन करत आहोत. आपण जर नेक्स्ट पॉइंट जर चेक केला, पेज नंबर आपण जर 22 वर जर गेलो, त्या पॉइंटवर काही एक्झाम्पल्स आपल्या इथं आहेत. काय एक्झाम्पल्स बघूया आपण, चेक करूया. इथं जे एक्झाम्पल आहे ह्या पेजवर एक्झाम्पल जे आहे ते एक्झाम्पल सोपं एक्झाम्पल, व्हेरी इझी एक्झाम्पल. कॅल्क्युलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम to height of 10 meter. Here G is given 9.8 meter per second square. M ची व्हॅल्यू 20 kg दिली आहे. S is equal to 10 meter. G is equal to 9.8 meter per second square and F is equal to formula M into G. It is very important formula. G is minus here because the negative sign. The negative sign का घेतले आपण? कारण displacement is opposite to force.
ग्रॅव्हिटेशनल जो फोर्स आहे त्याला आपण अपोज करत आहोत म्हणून काय करायचं मायनस साइन घ्यायचं F इज इक्वल्स टू -196 न्यूटन W इज इक्वल टू F इंटू S F ची व्हॅल्यू पुट करायची -196 into 10 displacement is 10 therefore multiply -1960 joule तुम्हाला एक्झाम मध्ये हे लिहायला लागणार आहे the negative sign appears because the direction of force direction जे आहे ते opposite to काय displacement आहे opposite to displacement आहे त्यामुळे वर्क डन काय असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे इतकं सोपं आहे बघा त्यानंतर सेकंड नंबर एक्झाम्पल Praveen has applied a force of 100 Newton on an object at an angle 60 degree to the horizontal. The object gets displaced in the horizontal direction and 400 joule work is done. What is the displacement of the object? In the given point cos 60 is equal to 1 by 2 हा ट्रिग्नॉमेट्रीचा पॉइंट आहे तुम्हाला 9वीच्या तुमच्या बुक मध्ये जॉमेट्रीच्या बुक मध्ये डिटेल मध्ये मिळेल आणि मागच्या आपल्या लेक्चर मध्ये मी एक्सप्लेन केलेलं आहे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री F is equal to 100 they are given here okay W is equal to 400 joule S is equal to question mark फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे W is equals to Fs into cos theta W given 400 F is given 100 S is आपल्याला माहित नाहीये cos theta value 60 ची व्हॅल्यू येते 1 by 2 values put करून घ्या and make a mathematical calculation very easily and when you then find S is equals to 8 meter the object will be displaced through 8 meter त्यानंतर एक पॉइंट आहे त्या पॉइंटचं नाव आहे एनर्जी अतिशय सोपा पॉइंट जो पॉइंट आपण अगदी 7वी 8वी पासून डिस्कस करत आहोत व्हेरी इझी पॉइंट आहे ही डेफिनेशन दिले बघा द कॅपॅसिटी ऑफ बॉडी to perform work is called energy very easy the capacity of body एखाद्या बॉडीची किती कॅपॅसिटी आहे किती योग्यता आहे तो किती काम करू शकतो त्याला काय म्हणायचं आपण एनर्जी असं म्हणतो मी सांगितलंय एनर्जीची युनिट्स आहेत बाळांनो SI मध्ये जूल आणि अर्ग मध्ये बघितला सीजीएस मध्ये बघितला तर अर्ग असं आहे म्हणतो मी सांगितलंय आपण इथपर्यंत डिस्कस केलं आज एनर्जी डिस्कस केलं कॅपॅसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क एखाद्या ऑब्जेक्टला एखाद्या बॉडीला काहीतरी वर्क करायचं म्हणजे काय करायचं आहे बॉडीला परफॉर्म करायचं आहे परफॉर्म म्हणजे काय करायचं ऍक्च्युअली एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्ट कडे चाललेला आहे किंवा एक व्यक्ती दुसऱ्या ऑब्जेक्ट कडे चाललेला आहे जो काहीतरी करतो मग तो वॉकिंग करतो रनिंग करतो तो आपल्या स्वतःची एनर्जी घेतो त्याला म्हणायचं आपण ऊर्जा असं म्हणतो मराठीत द कॅपॅसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी SI युनिट इज जूल आणि सीजीएस मध्ये काय म्हणतो आपण त्याला अर्ग असं म्हणतो मी सांगितलंय त्यानंतर आपण म्हणणार आहे कायनेटिक एनर्जी डेफिनेशन चेक करा कायनेटिक एनर्जी डेफिनेशन व्हेरी इझी डेफिनेशन द एनर्जी इथे बघा द एनर्जी विच अन ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स कायनेटिक एनर्जी व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन द एनर्जी अशी एनर्जी दॅट वी नीड फॉर मोशन म्हणजे आपण त्याला म्हणतो गती is called as energy the energy which an object has because of its motion एखादं ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये ठेवण्यासाठी लागणारी ऊर्जा म्हणजे कायनेटिक एनर्जी मीन्स व्हॉट इन इंग्लिश मध्ये बघायचं म्हटलं तर whenever you do work that work need a force and that force displaces a stationary object one point to another point and therefore that energy is called as a kinetic energy because object in motion therefore its formula kinetic energy is equals to work done on the object therefore we write a mathematical formula kinetic energy is equal to F into S ठीक आहे आपण इथं पण आज डिस्कस केलं पेज नंबर 22 पर्यंत आपण इथनं पुढचा पार्ट आपण नेक्स्ट सिरीज मध्ये बघणार आहोत तुम्हाला काहीही यामध्ये वाटलं की शंका असेल तर मागची काही सिरीज तुम्ही चेक करा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तुम्हाला याचं लिंक तुम्हाला 100% मिळेल आणि हा चॅनल मध्ये लाईक करा सबस्क्राईब करा शेअर करा ठीक आहे थँक्यू